90 plus India's first animated live tuition. Good evening all. So നമുക്കിനി 4 ദിവസമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എക്സാം തുടങ്ങാനായിട്ട്. എല്ലാവരും ഫൈനൽ മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ആർ യു ഗൈസ് റെഡി ഫോർ നമ്മുടെ ഫൈനൽ മാരത്തൺ ആയിട്ടുള്ള ഫൈനൽ ലാബ് സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവരും റെഡി ആണോ? യെസ്. സോ can you please show the chat box? യെസ്, റെഡി ആണെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും. എന്തായി ഫൈനൽ റൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ അക്ഷയ്, ഫൈൻ. സോ ഇത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് പോകുന്ന സെഷൻ ആണ്. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ അൽഫ സാർ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഡു പുഷ് ദ ലിങ്ക് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ. Got it? Yes. So everyone get ready with your science textbook, pen, pencil, notebook. ഇതെല്ലാം ആയിട്ട് ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടിരുന്ന എല്ലാവരും ക്വിക്ലി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കയ്യിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു റെഡി എന്നൊരു തംസ് അപ്പ് മിസ്സിനിട്ടെ. യെസ്, എല്ലാവരും റെഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ വിൽ ബിഗിൻ വിത്ത് Chapter 5, that is life processes. Okay, ഇന്ന് നമ്മൾ life process and control and coordination ന്റെ marathon ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, so you all know this is our chapters in biology, right? So we have chapter 5 life processes, chapter 6 control and coordination, chapter 7 how do organisms reproduce, chapter 8 heredity, and last chapter that is our environment. So ഇത്രയും chapters ആണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ? So ഇതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത്രയും chapters, that is life processes, control and coordination, how do organisms reproduce, heredity, ഇത് നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് 25 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദീസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എലോൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആർ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന് ഒരു 5 മാർക്സ് വെയിറ്റേജ് മാത്രമേ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? സോ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ലൈഫ് പ്രോസസ്സസ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഓർഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ലൈഫ് പ്രോസസ്സസ്, then comes how do organisms reproduce, okay, then heredity, then control and coordination, last our environment. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ലൈഫ് പ്രോസസ്സസ് നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് അറൌണ്ട് 10 മാർക്സ് ഫ്രം ദാറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ബയോളജിയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന ചാപ്റ്റർ ലൈഫ് പ്രോസസ്സസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സസും റിവിഷനും നിങ്ങളും തന്നെ ആ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്തിയ ആ ഒരു റഷിൽ പഠിച്ചൊരു ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും മിസ് കരുതുന്നു അല്ലേ? ഈസി അല്ലേ ലൈഫ് പ്രോസസ്സസ്? യെസ്, ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. ഓക്കെ, so now we'll move to the questions. Okay, so first miss oda activity questions are discuss cheyyunu. Okay, so open your textbook, text open cheythu ready aayittu irikkatta ellavarum. So take a potted plant with variegated leaves, for example money plant or crotons. What is variegated leaves nu vechittundeil endha already നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ? ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫിനെയാണ് നമ്മൾ വെരിഗേറ്റഡ് ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് കീപ് ദ പ്ലാന്റ് ഇൻ എ ഡാർക്ക് റൂം ഫോർ 3 days so that all the starch will get used up. Okay, now keep the plant in sunlight for about 6 hours. Pluck a leaf from the plant. Mark the green areas in it and trace them on a sheet of paper. Dip the leaf in boiling water for a few minutes and after this immerse it in a beaker containing alcohol. Carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil. So then our questions: what happens to the color of leaf and what is the color of the solution? Okay, so what will happen to the color of the leaf? The leaf will become somewhat colorless and chlorophyllus dissolved in alcohol. Okay, idana nammada adutha observation ennu parayunnathu. Next question was, what is the color of the solution? So alcohol will turn green in color. Okay, next, now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. Take out the leaf and rinse off the iodine solution. Okay, so observe the color of the leaf and compare this with tracing of the leaf done in the beginning. So the areas of leaf turn dark blue, it indicates the presence of starch. Okay, so starch iodine ന്റെ presence il endai maarum makkale? Blue black color aayittu maarum. Okay, so colorless part of leaf show there is no formation of starch. Okay, now what can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? The blue black color in green areas indicate the presence of starch and the colorless part of the leaf show no formation of starch. Okay, so this is the answer for that activity question. Clear alle? Alpha sir, can you please lower this?
Okay, so next question, take two healthy potted plants which are nearly the same size, keep them in a dark room for 3 days. Now place each plant on separate glass plates. Okay, place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plant. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. Cover both plants with separate bell jar as shown in figure. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ figure എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. Next, use Vaseline to seal the bottom of the jar to the glass plate so that the setup is airtight. Keep the plant in sunlight for about 2 hours. Pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch as in the above activity. Okay, so ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള condition എന്ന് പറയുന്നത്. And this is how the experimental setup looks like. One of the bell jar should contain potassium hydroxide and the other one will be without potassium hydroxide. Okay, now the question following are, do both the leaves show the presence of same amount of starch? രണ്ടും ഒരേ amount of starch കാണിക്കും. ഒരെണ്ണത്തിൽ potassium hydroxide ഉണ്ട്, ഒരെണ്ണത്തിൽ potassium hydroxide ഇല്ല. So രണ്ടും ഒരേ amount of starch ന്റെ presence കാണിക്കോ? The answer is no. Why? What can you conclude from this activity? We will find that the leaves from the plant which was inside the bell jar containing potassium hydroxide which absorbed carbon dioxide does not turn blue black on adding iron solution, showing that no starch is present. So we can conclude that photosynthesis cannot be carried out without carbon dioxide. So what is said over here? Potassium hydroxide vechittulla bell jar nathu no starch the presence was shown. Why? Because potassium hydroxide absorbs all carbon dioxide. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റാർച്ചിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതിരുന്നത്. Got it? So carbon dioxide photosynthesisന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത്, പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നിങ്ങളുടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this is the experiment that you have to write. Okay. So observe the experimental setup shown below. Name the chemical indicated as X that can absorb the gas which is evolved as a byproduct of respiration. So which will be that? Yes, it is KOH. Very good, Nihal. So KOH എന്നാണ് നമ്മൾ potassium hydroxide നെ depict ചെയ്യുന്നത്. You all might be knowing that. Okay, next question. This experimental setup is used to prove essentiality of which of the following requirements of photosynthesis? എന്താണ് answer? It is carbon dioxide. Carbon dioxide ന്റെ importance നെ കാണിക്കുന്ന prove ചെയ്യുന്ന ഒരു experiment ആയിരുന്നു ഇത്. Next, take 1 ml starch solution, that is 1%, in 2 test tube A and B and add 1 ml saliva to test tube A and leave both test tube undisturbed for 20 to 30 minutes. Now add a few drops of dilute iodine solution to the test tube. Okay, so we have to take 2 test tube and we have to mark it A and B, and to one of the test tube we have to add 1 ml of saliva. Okay, and then we'll leave it as such for 20 to 30 minutes, and after that what will we observe? In which test tube do you observe a color change? ഏത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലായിരിക്കും ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാം? Okay, so it is test tube B. Okay, why? ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബിയിലായിരിക്കും ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഏതിലാണ് നമ്മുടെ സലൈവ സൊല്യൂഷൻ ഇട്ടത്, ഏതിലാണ് സലൈവ ആഡ് ചെയ്തത്, ഏതിലായിരുന്നു? ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എയിലായിരുന്നു. നമ്മൾ കളർ ചേഞ്ച് കാണുന്നു പറയുന്നത് ഏതിലാണ്? ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബിയിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? വാട്ട് ഡസ് ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് അബൌട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ ദ 2 test tubes? So test tube A does not contain starch whereas test tube B contain starch. Okay, so what does this tell us about the action of saliva on starch? On the addition of saliva in starch solution, the starch get converted into other products or monomers of sugar. Okay, നമ്മൾ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം സലൈവ ആഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സലൈവ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ സ്റ്റാർച്ചിനെ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സലൈവ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ അവിടെ അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ? അവിടെ സ്റ്റാർച്ച് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ iodine solution ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബി വിൽ ബി ഷോയിങ് ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് കളർ, ദാറ്റ് ഇസ് എ positive sign of presence of starch. Next question, take some fruit juice or sugar solution and add some yeast to this. Take this mixture in a test tube fitted with 1 whole cork. Fit the cork with a bent glass tube. Dip the free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water. Okay, and the question following are, what changes observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? And what does this tell
us about the products of fermentation. Okay, so this is how the experimental setup looks like. Okay, and the answer is like what change is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? Air taken out through the tube makes lime water milky due to the presence of carbon dioxide. Okay, then what does this tell us about the product of fermentation? It is product of fermentation are carbon dioxide and alcohol. Okay, ഈ experiment നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതാ? Products of fermentation carbon dioxide and alcohol ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണത്. Next question, observe fish in an aquarium. Okay, they open and close their mouth and gill slits. Behind their eyes also open and close. So are the timing of opening and closing of mouth and gill slits coordinated in the same manner? Okay, so the answer is yes. During breathing, fishes open and close their mouth and gill slits in a coordinated manner and timing. Okay, the next question is count the number of times the fish open and closes its mouth in a minute. Okay, so the answer is it is varied based on the type and size of the fish. Okay, fish in the type size ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് അവർ എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ ഗില്ല് ഓപ്പൺ ചെയ്യും എന്ന് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, compare this to the number of time you breathe in and out in a minute. Okay, so terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. Okay, so നമ്മൾ ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് ആണല്ലേ, നമ്മൾ ടെറസ്ട്രിയലി ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. സോ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ട്, അതിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദീസ് ഓർഗാനിസം വിച്ച് ലീവ് ഇൻ വാട്ടർ, വിച്ച് ആർ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം, അവർക്ക് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഫോമിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. Okay, so since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organisms. Okay, so fishes take water into their mouth and force it to pass the gill where the dissolved oxygen is taken up by the blood. Next, take two small pots of approximately the same size and have the same amount of soil in it. One should have a plant in it. Place a stick of the same height as the plant in other pot. Cover the soil in both pot with a plastic sheet so that the moisture cannot escape by evaporation. Okay, cover both sets, one with plant and other with a stick with plastic sheet and place in bright sunlight for half an hour. Do you observe any difference between these two cases? So this is how our experimental setup will be. രണ്ട് പോട്ട് എടുക്കണം, അതിൽ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, ഒന്നിലൊരു പ്ലാന്റ് വെക്കുക ആൻഡ് ഒന്നിലൊരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ കവർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, now we'll see what is the observation. So water droplets will be found on the plastic sheet having plant and no water droplet will be found on the plastic sheet which covers the stick. What might be the reason? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ പ്ലാന്റിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ? വൈ? യെസ്, ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ അല്ലെ. ട്രാൻസ്പിരേഷൻ കാരണമാണ് ആ പ്ലാന്റിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? വാട്ടർ droplets കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Okay, so the explanation is we know that plants liberate water molecules into the air through transpiration. Transpiration വഴി plants എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? water molecules നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. However, as the plant is covered with a plastic sheet, it does not allow the water molecule to escape, and due to this water droplets appear on the plastic sheet, and this does not occur in pot without the plant due to lack of transpiration. But in few cases water droplets may appear due to the process of evaporation. Okay, so next condition is given that all living cells require energy for various activity, and this energy is available by the breakdown of simple carbohydrates either using oxygen or without using oxygen. Okay, and the question that follows is energy in the case of higher plants and animal is obtained by. The options are breathing, tissue respiration, organ respiration, digestion of food. Okay, so the answer is tissue respiration. Okay, cellular respiration or option undeങ്കിൽ you can choose that. Okay, that will be more appropriate one. Next question, lactic acid production has occurred in the athlete while running in the 400-meter race. Which of the following process explain this event? Aerobic respiration, anaerobic respiration, fermentation, breathing. Okay, so ഒരു athlete ഇങ്ങനെ physical exercise ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
what will happen in him? Yes, it is anaerobic respiration that is taking place in him. As a result of that, lactic acid accumulation will also be there in his body, okay, leading to muscle cramps and all. Next, in the given transverse section of the leaf, identify the layer of cell where maximum photosynthesis occur. Okay, so the answer will be yes, B. 2 and 3. Okay, ഈ രണ്ട് റീജിയനിലായിരിക്കും maximum photosynthesis നടക്കുക. So the answer will be option B. Next question. What happens when both atria and ventricle become relaxed? What happens when the atria contracts? What happens when the ventricles contract? Okay, so the answer is during relaxation, the deoxygenated blood is received from body parts and the pure blood from the lungs. And during contraction, what happens? The deoxygenated blood is sent to lungs for purification, and the oxygenated blood from the heart is sent to different body parts. Okay, next, what happens when both atria and ventricle become relaxed? Renduperum relax ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? When the right atrium relaxes, it receives deoxygenated blood from different parts of the body via the superior and inferior vena cava. Okay, now while the right ventricle relaxes, pulmonary valve to close and the tricuspid valve to open, and this lets blood flow into the right ventricle that was returned to the right atrium from the body. Okay, next, when the left atrium relaxes, it receives the oxygenated blood from lungs via pulmonary vein, and when the left ventricle relaxes, the aortic valve closes and the mitral valve open. This lets blood flow from the left atrium into left ventricle. Okay, so mitral valve is another name of bicuspid valve. Okay, bicuspid valve അല്ലെങ്കിൽ mitral valve എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. Next, what happens when the atria contracts? Okay, atria contract ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? When the muscles in the atria contract, the pressure within the atria plural ആയിട്ട് atrium എന്ന് നമ്മൾ പറയും, auricle എന്ന് പറയും. Okay, എന്ത് പേരിൽ വിളിച്ചാലും ആള് സെയിം തന്നെയാണ്. Next, rises further, pumping blood into the right and left ventricle respectively by opening of the atrioventricular valves. Okay, ഓറിക്കിൾ അഥവാ ഏട്രിയത്തിനെയും വെൻട്രിക്കിളിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാൽവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഹാർട്ടിന്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒക്കെ തറോ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് കോൺട്രാക്ട്? So when the right ventricle contracts, deoxygenated blood is forced into the lungs via the pulmonary artery, and in the lungs the blood receives oxygen and is then carried through the pulmonary veins, and the oxygenated blood returns to the heart and enters the left atrium. When the left ventricle contracts, it forces oxygenated blood into aorta, and the aorta and its branches carry the oxygenated blood to all body tissues. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ, നമ്മളൊരു കഥ പോലെ പഠിച്ചാണ്. Next, explain where and how urine is produced. എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ how is urine produced? So blood passes, this is a really important part. Okay, ഈ നെഫ്രോൺ കിഡ്നിയുടെ പാർട്ട് നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നന്നായി സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാർട്ടാണ്. Blood passes through filtration unit in kidney called nephron, and it passes through glomerulus in the Bowman's capsule, and ultrafiltration takes place. Okay, Bowman's capsule എന്താ നടക്കുന്നത്? Ultrafiltration will take place. Okay, so filtrate initially has glucose, amino acid, water, salt and nitrogenous waste. So നമ്മുടെ vein, ഓക്കെ, നമ്മുടെ വെയിനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്ന ആ ബ്ലഡിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? കിഡ്നിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ, നെഫ്രോണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കില്ല? ബ്ലഡ് എന്ന് വിൽ നോട്ട് കോൾ എനിമോർ. അത് ഫിൽട്രേഷൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. സോ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഫിൽട്രേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഫിൽട്രേറ്റിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും? ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാവും, അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാവും, വാട്ടർ ഉണ്ടാവും, സോൾട്ട് ഉണ്ടാവും, നൈട്രജനസ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അല്ലേ, നമ്മളുള്ള ഫുഡും ബിരിയാണി മന്തിയൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ്, അമിനോ ആസിഡ് ഒക്കെ. അത് നമ്മുടെ യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് മാക്സിമം റീഅബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, കഴിച്ച സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സോ മാക്സിമം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഷുഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ, ദാറ്റ് ഇസ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ.
water as per the need of the body. ബോഡിയുടെ നീഡ് അനുസരിച്ച് ഓക്കെ ഡീഹൈഡ്രേഷന്റെ ലെവൽ നോക്കി ബോഡിയുടെ എന്താണ് നെസസിറ്റി അതനുസരിച്ച് വാട്ടർ വിൽ ബി റീഅബ്സോർബ്. ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് ഓൾ ആർ റീഅബ്സോർബ്ഡ്. ഓക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിച്ച ഫുഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളാണ്, അതൊന്നും അങ്ങനെ കളയാൻ പറ്റില്ല. അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യും, റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ സോ സെക്രീഷൻ ഓഫ് എക്സസ് വാട്ടർ, സോൾട്ട് ആൻഡ് യൂറിയ which makes up the urine. Okay, so human beings in the case urea ആണ് nitrogenous waste ആയിട്ടുള്ളത്. You all know that. So glucose, amino acid, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube, and the amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and how much of dissolved waste there is to be excreted. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. Okay, amount of water reabsorbed രണ്ട് ഫാക്ടറിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൗ മച്ച് എക്സസ് വാട്ടർ ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദ ബോഡി, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്ര എക്സസ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ കുടിക്കാൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇൻ ആർ ബോഡി കുറയുന്ന സമയത്ത് ദ കളർ ഓഫ് ദ യൂറിൻ വിൽ ഓൾസോ ചേഞ്ച്. Okay, this is the reason. Now how much of dissolved waste there is to be excreted, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എത്ര വേസ്റ്റ് എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് കളയണം അതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എത്ര വാട്ടർ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. Next question, if salivary amylase is lacking in saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? Now the options are protein breakdown into amino acids, starch breaking down into sugars, fat breaking down into fatty acids and glycerol, absorption of vitamins. So the answer is option B, alle starch breaking down into sugar. Okay, and we'll see the explanation. The process of digestion begins in mouth. Okay, and the mouth contains a digestive enzyme, we call it as salivary amylase, and this enzyme breaks the starch molecule in the food into maltose, and the absence of salivary amylase in the saliva this affects the breakdown of starch into simple sugar molecule. Okay, next question, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? Okay, multicellular ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ മതിയാകാത്തത്? What might be the reason? We'll see. So single celled organism do not have specific organ for taking in food, exchanging gas or removing waste because the entire surface of the organism is in contact with the environment. Okay, single celled നമ്മൾ സിംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സിംഗിൾ പ്രസംഗി ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അവർ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളൂ, അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല. ഓക്കെ, സിംഗിൾ പ്രസംഗിയാണ് അവർ. സോ അവരെന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി സ്വന്തമായി തന്നെ അവർ ചെയ്യണം. But wherein multicellular organisms like human, all the cells may not be in direct contact with surrounding environment, due to which simple diffusion is insufficient to meet the requirement of all the cells. നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിസം ആണല്ലേ, മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ തന്നെ നമ്മളാണ് ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. വി ഹാവ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം, അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ in single celled organism the food may be taken by the entire surface, but as the complexity of organism increases, different part becomes specialized to perform different function. Okay, so നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് വേണം എന്തിനു പോകാൻ, എക്സാമിന് പോകാൻ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ, ചെയ്യുന്നില്ലേ നിങ്ങളത്? ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാം നമുക്ക് വേണ്ട. ഓക്കെ, ഫോളോ യുവർ ടെക്സ്റ്റ്. ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം, ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം, ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം, ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം raised to 100 times. How does paramecium obtain its food? Okay, so in paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a definite shape and the food is taken in a specific spot. Food is moved to this spot by movement of cilia which cover the entire surface of the cell. Okay, very good Akshay. So ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പാരാമീസിയത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാതിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, വി ആർ സിറ്റിംഗ് ഫോർ സ്റ്റഡിങ്. ഓക്കെ, സോ പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഫാദറോ മദറോ ആരെങ്കിലും വന്നു. ഓക്കെ, അവർ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ സ്മെല്ല് നമ്മളെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ വിടുമോ? ഇല്ല, നമ്മൾ എണീറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലേ? അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പാരാമീസിയം. ഓക്കെ, പാരാമീസിയത്തിന്റെ ബോഡിയിൽ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് സീലിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഒരു ഫുഡിനെ അവർ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫുഡിന്റെ പ്രസൻസ് അവർ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സീലിയ എന്ത് ചെയ്യും, ബ്രഷ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അവർ ഇങ്ങനെ തട്ടി 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 ആ ഫുഡിനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്പോട്ട് വരെ എത്തിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ സ്പെസിഫിക് സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ആ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എടുക്കും. ഗോട്ട് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ദേ വിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ഇറ്റ്. So this is the case of paramecium. Next, you might have experienced mouth watering when you see your favorite food. Why does this happen? ഇത് സംഭവിക്കാത്തതായിട്ട് ആരും തന്നെ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ലേ? മൗത്ത് വാട്ടറിങ്
നല്ലൊരു ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ, നല്ലൊരു മന്തി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, നല്ലൊരു ബിരിയാണി കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒബ്വിയസ്ലി വാട്ടർ വരും. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ബിക്കോസ് salivary glands present in the mouth secrete saliva in advance when you see your favorite food, which we call as mouth watering. ചിലർക്ക് കാണുമൊന്നും വേണ്ട, പറയുമ്പോൾ തന്നെ മൗത്ത് വാട്ടറിങ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോർമൽ. Fine. Next is an assertion and reason based question. Assertion given is in the daytime carbon dioxide generated during respiration is used up for photosynthesis, and the reason given is there is no carbon dioxide released during the day. So the answer എന്തായിരിക്കും? What will be the answer? Yes, it is option A. Very good. So both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഇതിനൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ തരുന്നുണ്ട്. At night when there is no photosynthesis occurring, carbon dioxide elimination is a major exchange activity going on. Okay, and during the day carbon dioxide generated during respiration is used up for photosynthesis, hence there is no carbon dioxide release. Instead oxygen release is a major event at this time. Okay, കാരണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. Name the source from where the green plants obtain carbon, hydrogen and oxygen. Okay, so hydrogen is mainly obtained from soil, water by roots. Okay, നമ്മുടെ soil എന്താണ്? വാട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ സോയിലിൽ വാട്ടർ ഒഴിക്കുക അല്ലേ? സോ അതിലാണ് എന്താ ഹൈഡ്രജൻ കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഓക്സിജൻ they derive from the air or from the water. Next, carbon dioxide is obtained from atmosphere as carbon dioxide. Got it? Next question, identify the option that indicates the correct enzyme that is secreted in location 1, 2 and 3. Thank you very much. Okay, so first നമ്മുടെ എന്താ ഉള്ളത്? First what is there? First നമ്മുടെ mouth ആണുള്ളത് അല്ലേ? So mouthൽ എന്താ ഉള്ളത്? What is there? Which enzyme is there? Amylase is there അല്ലേ? Next, second one എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ stomach ആണ്. Stomachൽ എന്താ ഉള്ളത്? Pepsin is there. Okay, so third എന്താ ഉള്ളത്? നമ്മുടെ എന്താ ഉള്ളത്? Third ഏതാ ഉള്ളത്? Yes, നമ്മുടെ trypsin ആണ് ഉള്ളത്. Okay, so this is the correct answer, and the correct answer is option B. ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്തു. Very good. And the explanation is the digestion of food begins in mouth, marked as 1, as saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule to give sugar. In stomach, marked as 2, the gastric gland present in its wall releases hydrochloric acid, a protein digestive enzyme called as pepsin, and a mucus. Okay, the enzyme trypsin secreted by pancreas digests the protein. Next is an assertion and reason based question. Resins and gums are stored in all xylem tissue in plant, and the reason given is resin and gum facilitate transport of water molecules. And the answer ellarum ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ. What will be the answer? നന്നായി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചവർക്ക് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യെസ്, ഒരുപാട് പേര് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ സി ആണല്ലേ, assertion is true but reason is false. Okay, so resins and gums are stored in all xylem tissue as these are waste products that are excreted by the plants. Okay, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. Waste products may be stored in leaves that fall off. Other waste products are stored as resins and gums, especially in all xylem. Plants also excrete some waste substances into soil around them. Okay, so excretion in plants get rid of oxygen and carbon dioxide through stomata and leaves and lenticels in stem. Okay, so plants ൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന tiny pores ആണ് stomata എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലീഫിൽ ഉണ്ട്, and lenticel is also a pore that we can see in stem. Okay, so ഇതിലൂടെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, excess water gets rid of by transpiration. Transpiration എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. Next, cellular vacuoles store many plant waste products. Next, plant get rid of stored solid and liquid waste by shedding of leaves, peeling of bark and felling of fruits. Okay, so plants also excrete some waste substances into the soil around them. So these are the ways through which plants excrete. Next, read the following passage and answer the question that follow.
The figure shown below represents a common type of dialysis called hemodialysis. It removes waste products from the blood such as excess salt and urea which are insufficiently removed by the kidney in patients with kidney failure. During the procedure, the patient's blood is cleaned by filtration through a series of semi-permeable membrane before being returned to the blood of the patient. On the basis of this, answer the following question. Okay, so what is happening over here? This hemodialysis setup ആണ്. ആർക്ക് നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം? കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി? കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? ഫിൽട്രേഷൻ. നമ്മുടെ ബ്ലഡിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ബ്ലഡിലുള്ള വേസ്റ്റിനെ ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കളയാനുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. സോ ആ ആള് എന്താണ് ഒരു സമരം നടക്കുന്ന സമയത്ത്, ഓക്കെ, അത് അവിടെ മുടക്കാവുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സോഴ്സ് ദാറ്റ് വി കോൾ ആസ് ഹീമോഡയാലിസിസ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറിന്റെ പേരാണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ നെയിം ദ ഫിൽട്ടറിംഗ് യൂണിറ്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ കിഡ്നി. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ കിഡ്നിയിലെ ഫിൽട്ടറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഏതാ? വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെഫ്രോൺ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, നെയിം ദ മെയിൻ എക്സ്ക്രീറ്റിംഗ് വേസ്റ്റ് removed by kidneys from blood. Okay, so human beings in the case ഏതാണ്? യൂറിയ ആണ് അല്ലേ? അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ്. ടെറസ്ട്രിയൽ ഓർഗാനിസംസിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത് യൂറിയ ആണ്. ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഓർഗാനിസംസ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്റ്റൈൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ? യൂറിക് ആസിഡ് ആണ്. Okay, next, what are the major factors on which the amount of water reabsorbed in the part of nephron depends? Okay, so the function of kidney are excretion and osmoregulation. Kidneys remove nitrogenous waste from blood and maintain salt and water balance in the body. Okay, kidneyയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്രീഷനും ഓസ്മോറെഗുലേഷൻ ആണ്. എക്സ്ക്രീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് കളയുക. നെക്സ്റ്റ്, ഓസ്മോറെഗുലേഷൻ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാ? നമ്മുടെ കിഡ്നിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ റീഅബ്സോർബ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സസ് വാട്ടർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ബോഡി ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസോൾവ്ഡ് വേസ്റ്റ് ടു ബി excreted. Okay, so this is there in our textbook also. The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and how much of dissolved waste there is to be excreted. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. മാർക്ക് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റിൽ. ഓക്കെ, next, why does lack of oxygen in muscle often lead to cramps among cricketers? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഗ്ലൂക്കോസ് അവിടെ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പൈറുവേറ്റ്, ഗ്ലൂക്കോസ് പൈറുവേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, പൈറുവേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ലാക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ, മസിൽ സെൽസിൽ ഓക്സിജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലാക്ടിക് ആസിഡ് പ്ലസ് എനർജി ആയി മാറും അല്ലേ? ഇത് അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലേ? ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡിലുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു 6 കാർബൺ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ. എവിടെയാണ് ഇത് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്? സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ. ഓക്കെ, സോ ഗ്ലൂക്കോസ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പൈറുവേറ്റ്. പൈറുവേറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട്, മിസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുക, ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്ന ഞാനല്ലാണ്ടാവോ? അല്ല, ഞാൻ തന്നെയാ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫോൺ പിടിച്ചു, ഞാനല്ലാതാവോ? ഇല്ല, എന്റെ കയ്യിലൊരു ഫോൺ ഉണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഗ്ലൂക്കോസ് ആരായി മാറി? പൈറുവേറ്റ് ആയി മാറി. ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ല. 6 കാർബൺ ആയിട്ടുള്ള ആളൊരു 3 കാർബൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, സോ ഗ്ലൂക്കോസ് വിൽ ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പൈറുവേറ്റ്. ഓക്കെ, ഈസ്റ്റിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ആബ്സെൻസ് ഓഫ് oxygen ഉണ്ട്, anaerobic respiration നടന്നിട്ട് it will lead to formation of ethanol, carbon dioxide and energy as byproduct. Next, in case of muscle cell എന്താ? നമ്മൾ നന്നായി സ്ട്രീനിയസ് ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. യെസ് മാം, വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ വെൻ വി ആർ ഡൂയിങ് സം വർക്ക്ഔട്ട്സ്, ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? മസിൽ ക്രാംസ് ഉണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാ? നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരുപാട് എനർജി നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വേണം. ഓക്കെ, ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി ഇസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ആർ ബോഡി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? അത്രയ്ക്കും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ ഓടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹെവിലി പാൻറ്റിങ് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ഇൻ ഷോർട്ട് ഓഫ് ബ്രീത്ത് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഒരു ഓക്സിജന്റെ കുറവുണ്ടാവും. സോ ലാക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും? ഇമാജിൻ നമ്മുടെ അൽഫ സാറിന് ഒരു പട്ടി അടിക്കാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അൽഫ സാർ എന്ത് ചെയ്യും? ജീവനം കൊണ്ട് ഓടില്ലേ അവിടുന്ന്? ജീവനം കൊണ്ട് ഓടാൻ എന്ത് വേണം? അവിടെ എനർജി വേണം. ഓക്കെ, എനർജി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഗ്ലൂക്കോസ് പൈറുവേറ്റ് ആയി മാറി പൈറുവേറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പൈറുവേറ്റിന് ഇടിച്ച് പരത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. സോ ആ ബോഡിയിൽ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇല്ല. നമ്മളൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ അൽഫ സാർ ഓടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻ ഷോർട്ട് ഓഫ് ബ്രീത്ത് ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മുടെ ബോഡി എനർജി വരട്ടെ, അൽഫ സോർസ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി പറയോ? ഇല്ല, എനർജി കൊടുക്കും. എങ്ങനെ കൊടുക്കും? ഈ ഉണ്ടായ പൈറുവേറ്റിനെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജനിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് പ്ലസ് എനർജി ആക്കി മാറ്റും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ ലാക്ടിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ആകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് മസിൽ ക്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ആൻഡ് ദെൻ പൈറുവേറ്റ്
Normally in the presence of oxygen ഇത് നടക്കുന്നത് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. It get converted into carbon dioxide, water plus energy. Very easy അല്ലേ? ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. Okay, you can expect question from this part. Okay, so ഈ 3 ways നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം. ഇത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ, എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജനിൽ നടക്കുന്നതാണ്, ലാക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജനിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്, പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജനിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, പൈറുവേറ്റ് ഇൻ ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ്. ലാക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആബ്സെൻസ് അല്ല, ലാക്ക് ഓക്സിജന്റെ കുറവ്. സോ ലാക്ടിക് ആസിഡ് പ്ലസ് എനർജി ആയി മാറും. ആബ്സെൻസ് ഇല്ല, അവിടെ നെഹി ഹെ. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും, എത്തനോൾ പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് എനർജി. പ്രസൻസിലോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ പ്ലസ് എനർജി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആൻഡ് ഇലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. Got it? So sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cell, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken, and here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3-carbon molecule. Okay, and this buildup of lactic acid in our muscle during sudden activity will cause cramps in our body. Now next, ഒരു case ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, so patients whose gallbladder are removed are recommended to eat less oily food. Why? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? ബിക്കോസ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ സ്റ്റോർസ് ബൈൽ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇമൾസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലിപ്പിഡ്, ആൻഡ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് ബൈൽ ഇമൾസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ് വിൽ ബി negligible or affected or less, and thus fat digestion will be slow, hence there are such diet restrictions. Okay, so food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act, and the bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fats. Fats are present in the intestine in the form of large globule which make it difficult for enzyme to act on them. അല്ലെ, ഫാറ്റ് വലുതായിട്ടുണ്ടാവും, വലിയൊരു ഗ്ലോബ്യൂൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അത് നമ്മൾ ഇടിച്ച് പരത്തി കുഞ്ഞു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ bile salt break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. This is similar to emulsifying action of soap on dirt. Next, the diagram below shows the human alimentary canal. 1, 2, 3 and 4 are 4 different organs that are part of the canal. Identify the parts 1, 2, 3 and 4. Write one function of each. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ 3, മറ്റേ നമ്മുടെ 4. Okay, so first one എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ? നമ്മുടെ ലിവർ ആണ് അല്ലേ? Okay, what about second one? Second one is very easy one, stomach. മൂന്നാമത്തെയോ, സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. നാലാമത്തെ, ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. വെരി വെരി ഈസി വൺ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ലിവർ, സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റമക്, തേർഡ് വൺ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, ഫോർത്ത് വൺ ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. നൗ ദ ഫംഗ്ഷൻ, ലിവർ secretes bile juice and bile salts. Bile juice make the medium alkaline for the enzyme to act, and bile salts emulsify the large globules of fat into small molecules. Okay, next, stomach secretes gastric juice which contain pepsin, hydrochloric acid and mucus. Pepsin breaks down protein. Okay, next, small intestine helps in the complete digestion and absorption of food, and large intestine absorbs water from undigested food. ഇതാണ് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വായിച്ച് പഠിക്കണം. ടെക്സ്റ്റ് is really 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 important. എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നു മിസ്. Next question, identify the phase of circulation which is represented in the diagram of heart given below. Arrows indicate the contraction of the chambers shown. Okay, so എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കിൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യണം. വെൻട്രിക്കിൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക അവിടെ? What happens? ഒരു കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക അവിടെ? Options നമുക്ക് നോക്കാം. Blood transfer to the right ventricle and left ventricle simultaneously. Blood is transferred to lungs for oxygenation and is pumped into various organs simultaneously. Blood transferred to the right auricle and left ventricle simultaneously. Blood is received from lungs after oxygenation and is received from various organs of the body. Okay, so correct answer നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയാണ്. Okay, so blood is transferred to the lungs for oxygenation and is pumped into various organs simultaneously. അതാണ് അവിടെ നടക്കുക. Next, give reason. Okay, so ventricles have thicker muscular walls than atria. നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ.
Very easy one. Okay, എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം? Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than atria. Okay, ventricle ആണ് high pressure blood എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലായിടത്തേക്കും പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. So strong ആയിട്ടുള്ള ആള് വേണം അല്ലേ? ventricle കുറച്ച് strong ആയിരിക്കണം, എന്നാലേ എല്ലായിടത്തേക്കും blood അത്രയും പ്രഷറിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Next, transport system in plant is slow. Why? വെറുതെ നിൽക്കുന്ന അവർക്ക് എന്തിനാ എനർജി അല്ലേ? വെറുതെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എനർജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നാൽ മതി. So plants do not move. Plant body have a large proportion of dead cells in many tissues. Plants have low energy needs, can use relatively slow transport system. അവർക്ക് എനർജി കുറച്ച് മതി. ഓക്കെ, നമ്മളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഓടി കളിക്കുന്നില്ല. സോ അവർക്ക് എന്ത് മതി? കുറച്ച് എനർജി മതി. അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ പോയാൽ മതി കാര്യങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ്, സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ aquatic vertebrates differ from that in terrestrial vertebrates. What is the reason? So fish on the other hand have only 2 chambers. Sir, can you please remove the name banner? To their heart, and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. Thus blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of passage through the body. Okay, on the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. This is called as double circulation. But fish in the case like another single circulation, but in case of other vertebrates it is double circulation. So terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen that is dissolved in water. So fishes take in water through their mouth and force it past the gills, where the dissolved oxygen is taken up by blood. Okay, so terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration, and this oxygen is absorbed by different organs in different animals. Okay, that's the question. During the daytime, water and minerals travel faster through xylem as compared to night. Why? എന്തായിരിക്കും? രാവിലെ വരുന്ന ആളാരാ? രാവിലെ നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ കഴിയും? Who is there? സൂര്യനുണ്ട്. രാവിലെ ആരുണ്ട്? സൂര്യനുണ്ട്. So during that day, okay, during the day when stomata are open, the transpiration will become the major driving force in the movement of water in the xylem. Okay, so valves ensure that blood does not flow backward when the atria or ventricles contract. And sorry, this is another answer. Okay, so അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഡേ ടൈമിൽ ആരുണ്ട്? സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡേ ടൈമിൽ സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ് ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, veins have valves whereas atrias do not. Okay, so valves ensures the blood does not flow backward when the atria or ventricles contact, and they do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. Instead, they have valves that ensure the blood flows only in one direction. Okay, blood correct ആയിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആരുള്ളത്? വാൽവ്സ് ഉള്ളത്. Okay, there is an odd question. How would you classify a green plant, an animal, a fungus, a roundworm based on their mode of nutrition? Explain very briefly the manner how they get their nutrition. Okay, so a green plant has an autotrophic mode of nutrition. Animals, fungi and roundworm all have heterotrophic mode of nutrition. Okay, however, animals especially have a holozoic mode of nutrition. What is holozoic mode of nutrition? എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഹോളോസോയിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ. ഫംഗസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാം വെളിയിലേക്കിട്ട് വെളിയിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സാപ്രോഫിറ്റിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ കാണിക്കുന്ന ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൗണ്ട് പാരസിറ്റിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താ അത്? ലേസി പീപ്പിൾ. സ്വന്തമായി ഒരു പണിയും ചെയ്യില്ല, മറ്റുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി എടുത്ത് കഴിക്കും. ഓക്കെ, അൽഫാസാറിനെ പോലെ. അൽഫാസാർ അങ്ങനെ കേട്ടോ. Next, some organisms use simple food material obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs, include green plant and some bacteria. Heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. Okay, see textന്റെ സ്നിപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ? നിങ്ങൾ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് കാണുന്നു അത്രത്തോളം ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണത്. Yes, text is really important, Alpha sir. Okay. Next, what is hemoglobin? State the consequence of deficiency of hemoglobin in our body. Okay, so hemoglobin is a respiratory pigment that transport oxygen to the body cells for cellular respiration. Therefore, the deficiency of hemoglobin in blood can affect the oxygen supplying capacity of the blood, and this can lead to the deficiency of oxygen in the body cells.
It can also lead to a disease called as anemia. Okay, anemia occur when the blood does not have enough hemoglobin or red blood cell, and this can happen if the body doesn't make enough hemoglobin or red blood cells. The deficiency of hemoglobin in the blood of a person reduces the oxygen carrying capacity of blood, resulting in the improper supply of oxygen to the tissues of the body, which results in breathing problem, tiredness or fatigue and lack of energy, which may be symptoms of anemia. Okay, anemia means is a condition which results due to the deficiency of hemoglobin in an individual's body. Next, respiratory structure of two different animals, a fish and a human being are shown. Observe A and B and select one characteristic that hold true for both of them. So the options are both have thin and moist surface for gaseous exchange. Both are placed internally in the body of animal. In both, the blood returns to the heart after being oxygenated. Both are poorly supplied with blood vessel to conserve energy. Okay, so answer is option A, that is both have thin and moist surface for gaseous exchange. Okay, next question is, state the role played by the following in the process of digestion: enzyme trypsin, enzyme lipase, hydrochloric acid, muscular wall of stomach and salivary amylase. Really easy one. So the pancreas secrete pancreatic juice which contain enzyme trypsin for digesting protein. Okay, trypsin എന്തിനുള്ളതാ? Protein ഉള്ളതാ. Next, lipase for breaking down emulsified fat. So trypsin, protein, lipase, fat. Next, gastric gland present in the walls of stomach. These releases hydrochloric acid, a protein digestive enzyme called pepsin, and mucus. And the hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. Okay, so the mucus protects the inner lining of stomach from the action of acid under normal condition. Okay, next, saliva is secreted by salivary glands, and the saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule, to give simple sugar. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. Next question, list two function of finger-like projection present in the small intestine. Endana finger-like projection? Villi. Okay, so the inner lining of small intestine has numerous finger-like projection called as villi, and that increases the surface area for absorption. Okay, and it is richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues. Next, what happens when the system of blood vessel develops a leak? നമ്മുടെ blood vessel ഒരു leak വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഓടിയെത്തും ആര്? നമ്മുടെ platelets. So naturally the loss of blood from the system has to be minimized. The leakage would lead to a loss of pressure which would reduce the efficiency of the pumping system. To avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at this point of injury. Okay, so blood adhigam loss ആയി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ plug ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വരും. We call them as platelets. So leakage would lead to a loss of pressure which would reduce the efficiency of the pumping system. Blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at this point of injury. Next, write the correct sequence of steps followed during the journey of oxygen-rich blood from lungs to various organs of human body. Okay, so the sequence of transporting oxygen-rich blood from lungs to various organs of human body is as follows. After the exchange of oxygen molecule from the alveoli to the red blood cell, now oxygenated blood travels from the lungs to the pulmonary vein. After traveling to the pulmonary vein, the oxygen-rich blood enters the left atrium of the heart. Contraction lead to transport of oxygen-rich blood from the left atrium to left ventricle via the opening of valve. Due to the ventricular contraction, blood from the left ventricle and then reaches the aorta. Aorta transports oxygen-rich blood into different branches and finally to the capillaries. Okay. Exchange of material between the blood and surrounding cell take place across these capillaries, and thereby every cell receives oxygen for cellular respiration. Okay, നമ്മുടെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതി. ആ ഫാമിലിയിലെ ഡിഫറെന്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ റൈറ്റ് ഓറിക്കിൾ, റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ, ഓക്കെ, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കിൾ, ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ, പൾമണറി ആർട്ടറി, പൾമണറി വെയിൻ, ഇവരൊക്കെ ആ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പർ ആയിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ജോലി എന്താണെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. Finish. Very easy. Next, observe the image of a single nephron. Question is, the amount of liquid passing through in the form of glomerular filtrate is approximately 150 to 180 liters per day.
അത് നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ. 150 to 180 liters ഓഫ് ഫിൽട്രേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നെഫ്രോണിലൂടെ പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന യൂറിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 to 1.8 liters only. 150 1.5 അല്ലെങ്കിൽ 180 1.8 liters only. എന്തോരം ഫിൽട്രേഷൻ നമ്മുടെ ബോഡി ചെയ്യുന്നല്ലേ. വാട്ടർ is getting reabsorbed in which part of nephron could the water be getting reabsorbed? ഏത് part of nephronലായിരിക്കും വാട്ടർ reabsorption നടക്കുന്നത്? In the long tubular part, in the Bowman's cup, in glomerulus and in the collecting duct. ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ? ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. Okay, so the answer is in the long tubular part. Got it? അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. The purpose of making urine is to filter out waste products from the blood. Nitrogenous waste such as urea or uric acid is removed from blood in the kidney. Okay. So human beings in the case nitrogenous waste ഏതാ? യൂറിയ ആണ്. Okay, so it is being removed by the kidney. So urine formation involves three main process. ബോഡിയിൽ യൂറിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ 3 മെയിൻ പ്രോസസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ, റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ. Okay, so first step is the filtration of blood carried out by glomerulus. Filtration എവിടെ നടക്കുന്നത്? ഗ്ലോമറുലസിലാണ് നടക്കുന്നത്. We call it as glomerular filtration. ഓക്കെ, സോ അൽഫ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നമ്മൾ എന്താ പറയാ? നമ്മൾ അൽഫ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. സോ ഫിൽട്രേഷൻ ഗ്ലോമറുലസിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ. അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂയൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാസ്മ എക്സെപ്റ്റ് ദ പ്രോട്ടീൻ പാസ് ഓൺ ടു ബൊമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. ബ്ലഡിലുള്ള എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂയൻസും, പ്ലാസ്മ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂയൻസും എങ്ങോട്ട് പോകും? ബൊമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് പോകും. കപ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ബൊമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Then reabsorption and secretion takes place in the tubular part. Okay, reabsorption. Most of the 99% filtrate has to be reabsorbed by renal tubule. That is reabsorption. ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല റീഅബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഫിൽട്രേറ്റ് നിന്ന് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അമിനോ ആസിഡ്സ്, പൊട്ടാഷ്യം ഉണ്ടോ? പൊട്ടാഷ്യം അയോൺസ് ഉണ്ടോ? മിനറൽസ് ഉണ്ടോ? അതിനെല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും? റീഅബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, so glucose, amino acid, sodium, salt, etc. in the filtrate are reabsorbed. Reabsorption of water also occurs during urine formation. The tubular cells secrete substances like hydrogen ions, potassium ions and ammonia into the filtrate. Okay, so ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ്? കിഡ്നി നെഫ്രോണിന്റെ പാർട്സ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലേ. പ്രോക്സിമൽ കോൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ, otherwise PCT, and nearly all of the essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment. Then we have Henle's loop that allows transport of electrolytes and water. Then comes the distal convoluted tubule, that is conditional reabsorption of sodium and water takes place in this segment and is capable of reabsorption of all the ions. Okay, next, collecting that large amount of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ നെഫ്രോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൊമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ. This is the PCT. ഇതാണ് നമ്മുടെ Henle's loop. Okay, ഒരു അസെൻഡിങ് ലിംബും ഉണ്ട്, ഒരു ഡിസെൻഡിങ് ലിംബും ഉണ്ട്. Then we have DCT, distal convoluted tubule, and the last one is the collecting duct എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ എവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂറിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് in collecting duct. Okay, collecting ductil എത്തുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് പറയുള്ളൂ? അതിനെ യൂറിൻ എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ കിഡ്നിയുടെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ബൊമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലൂടെ നമ്മുടെ ഫിൽട്രേറ്റ് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ നമുക്ക് സറൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടാവും അറിയാം അല്ലെ. സോ PCTയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഫിൽട്രേറ്റിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അയോൺസ്, മിനറൽസ് എല്ലാം റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എല്ലാം റീഅബ്സോർബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എടുക്കും, തിരിച്ചെടുക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഹെൻലീസ് ലൂപ്പിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ, എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും. പോകുന്ന വഴിയിൽ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, എല്ലാം റീഅബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോകും. ആൻഡ് DCTയിൽ വാട്ടർ, ഓക്കെ, ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മിനറൽസ് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുൾ DCTന്ന് തിരിച്ചെടുത്തോളും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ കളക്ടിങ് ഡക്റ്റിൽ എത്തുന്ന സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും അതിന് നമ്മൾ യൂറിൻ എന്ന് വിളിക്കും. അവിടെയും ഒരു റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ടർ ഇനിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി എന്ത് ചെയ്യും? റീഅബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ കളക്ടിങ് ഡക്റ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് വിളിക്കുള്ളൂ? യൂറിൻ എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ. Got it? Yes.
സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആയ ലൈഫ് പ്രോസസ് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ചാപ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡൈജഷനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ കാണും അല്ലേ. ഓട്ടോട്രോഫിക് ഉണ്ട്, ഹെറ്ററോട്രോഫിക്, ഹോളോസോയിക്, പാരസിറ്റിക്, സാപ്രോഫിറ്റിക്, ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് നോക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മുടെ അമീബയിലുള്ള എൻഡോസൈറ്റോസിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഫിഗർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു വെക്കാം. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ വരുന്ന റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട്. റെസ്പിറേഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എയറോബിക്, എനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഇതൊക്കെ നന്നായി പഠിക്കുക. എന്താണ് അവരുടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഹാർട്ട് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹാർട്ടിലൂടെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കി വെക്കണം. ദെൻ കമ്മിങ് ടു എക്സ്ക്രീഷൻ, കിഡ്നിയുടെ പാർട്ട് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററും കൂടെയാണ് അല്ലേ. Next, now we'll move to the next chapter, that is chapter 6, control and coordination. So എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റിലെ പേജുകൾ മറിച്ച് ഈ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുക. Okay, so first activity question എന്ന് പറയുന്നത്, put some sugar in your mouth, how does it taste? So the taste is sweet, it is a combined perception of tongue and nose. അവിടെ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, ബ്ലോക്ക് യുവർ നോസ് ബൈ പ്രസ്സിംഗ് ഇറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ യുവർ തമ്പ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ. നൗ ഈറ്റ് ഷുഗർ അഗെയിൻ. Is there any difference in its taste? Yes. The general perception of taste is jointly created by the tongue and nose, and when the nose is blocked, the sense of smell is lost, which in turn affect our taste. Okay, next, while eating lunch, block your nose in same way and notice if you can fully appreciate the taste of the food you are eating. So we cannot fully appreciate the taste of food we are eating. Okay, food നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ഫുഡ് ഫസ്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണാണ്. ഓക്കെ, കണ്ണിൽ നമുക്ക് അപ്പിയറൻസ് നന്നായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫുഡ് കഴിക്കുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫുഡ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണ്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് മൂക്ക്, സ്മെല്ല് കൊണ്ട് നമ്മളത് എൻജോയ് ചെയ്യും. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ടങ് അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, when we block our nose by pressing it between our thumb and index finger, then there is no change in the taste of sugar. We do not get the taste of sugar. There is a change in the taste of sugar and sugar tastes salty. Okay, so the correct option is option C. There is a change in the taste of sugar, and the explanation given is smell and taste are closely linked. The taste buds of tongue identify taste and the receptors in the nose identify smell. Okay, next question, receptors are usually located in sense organs. Gustatory receptors are present in options tongue, nose, ear, eye. So ഏതാണ് ആൻസർ? ഗസ്റ്റേറ്ററി റിസെപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ. ടങ്ങിലാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റേറ്ററി റിസെപ്റ്റർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, സോ ഐയിൽ വരുന്ന സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഐക്ക് എന്താണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റിമുല എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ആണല്ലേ. നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കൊണ്ടൊരു സൗണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? കണ്ണിന് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ? ലൈറ്റ് എന്ന സ്റ്റിമുലൈനെ മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വൈ? ബിക്കോസ് അവിടെ ഉള്ളത് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ ആണ്. ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ ലൈറ്റിനെ മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് റെറ്റിന. നെക്സ്റ്റ്, നോസിൽ വരുന്ന സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മെല്ലാണ്. ആൻഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓൾഫാക്ടറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ്, and we have it in nasal chambers. Okay, tongue, taste and stimuli. There is gustatory receptors and the location is taste buds. Okay, then we have ear and the stimuli is sound. The receptor is auditory receptor and the location is cochlea. Okay, then we have skin. Skinil varuna stimuli ennu parayna touch, temperature and pressure, and the receptors are tactile receptor, thermoreceptor, mechanoreceptor. Okay, and we can see it in layers of the skin. Got it? ഇതാണ് നമ്മുടെ different receptors and different stimuli in the body. Okay, next ഒരു condition ആണ്. Jill's father is suffering from a low level of thyroxine production in the body, so the doctor advised the father to include iodized salt in his diet. Why? And then, is there any disease condition associated with the low level of thyroxine production? If it is yes, mention the condition and what are the symptoms of hypothyroidism.
So iodine is necessary for the thyroid gland to make thyroxine hormone, and iodine is essential for synthesis of thyroxine. And if iodine is not supplied by our diet, the level of iodine decreases in our body, which will lead to a lower level of thyroxine production in our body. And the thyroxine regulates carbohydrate, protein and fat metabolism in the body. Thyroxine provides best balance for growth of the body. Okay. Yes. Answer for the B part of the question, that is yes, deficiency of iodine in the diet leads to a low level of thyroxine production in our body and finally causes hypothyroidism. Okay, and hypothyroidism is commonly called goiter. Okay, now the answer for third question is enlargement of thyroid gland, swollen neck and weight gain. Next, a doctor has advised Samir to reduce sugar intake in his diet and do regular exercise after checking his blood test reports. Which disease do you think Samir is suffering from? So, Samir nanda sugar എന്ന് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും എന്താണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം എന്താ ഡയബറ്റീസ്. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാനാണ് ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ആണ് ആളുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so he is suffering from diabetes mellitus and deficiency of insulin causes diabetes mellitus. Okay, next, name the hormone responsible for this disease and the organ producing the hormone. So pancreas is the one which secretes insulin and insulin helps in regulating blood sugar. Okay, so which hormone is present in the areas of rapid cell division in a plant and which hormone inhibits the growth? So cytokinin and abscisic acid is the correct answer. Next, what are plant hormone? Name the plant hormone responsible for the following function. Growth of the stem. Growth is സഹായിക്കുന്ന ആളാരാ? Gibberellins. Okay. Next, promote cell division. Cell division promote ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ cytokinin. Next, wilting of leaf. Leaves wilt ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് abscisic acid. Then inhibits growth. Growth inhibit ചെയ്യുന്ന ആളാരാ? Abscisic acid ആണ്. Okay, abscisic acid. Next question, what is the general scheme of nerve impulse transmission in the body? Express the events briefly with a line diagram. Or what is nerve impulse? State the direction followed by nerve impulse which travels in the body of an organism. So a nerve impulse is an electrical charge that travels along a neuron's membrane. It is essentially an electrical signal generated in a nerve cell, and the signal that passes along the nerve fiber is called as nerve impulse. And the scheme of traveling nerve impulse in the body are as follows. Okay. So ഇതുപോലെയാണ് എന്ത് പോകുന്നത്, ഒരു സ്റ്റിമുലസ് പോകുന്നത്. സ്റ്റിമുലൈ മീൻസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെന്റ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും? സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് വിളിക്കും. സോ വി ഹാവ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓർഗൻ. അവർ എന്ത് ചെയ്യും? ആ മെസ്സേജിനെ അവിടെ റിസീവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ central nervous system by the sensory or afferent neuron. അവരുടെ വേറെ പേരാണ് sensory neuronന്റെ വേറെ പേരാണ് afferent neuron. Okay, and then the impulse will be reaching the central nervous system where the processing or regulation of impulse, integration of information, message for quick action. Okay, നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നോക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള രീതി അവർ നോക്കും, എന്നിട്ട് അവർ ക്വിക്ക് ഡിസിഷനിലെത്തും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഒരു ജംഗ്ഷൻ, നമ്മുടെ സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഇന്റർ ന്യൂറോൺ അഥവാ റിലേ ന്യൂറോൺ എന്ന് വിളിക്കും. ന്യൂറോൺ ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ദ സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റിലേ ന്യൂറോൺ. ഓക്കെ, സോ പ്രോസസ്ഡ് ഓർ റെഗുലേറ്ററി ഇമ്പൾസ്. ഓക്കെ, പ്രോസസ് ചെയ്ത ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അത് ആര് കൊണ്ടുപോകും? മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ കൊണ്ടുപോകും. മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഓർ എഫറന്റ് ന്യൂറോൺ ആയിരിക്കും ആ മെസ്സേജ് ക്യാരി ചെയ്ത് വരുന്നത്. സോ റെഗുലേറ്ററി ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ടു കൺസേൺ ടിഷ്യൂസ് ഓർ ഓർഗൻ ആൻഡ് ടു ദ എഫക്ടർ, ആൻഡ് there will be a response according to it. Got it? Next, look at the given figure and identify the parts of the neuron on the basis of the given description. Okay, so the part where information is acquired, എവിടെയാണ് information acquire ചെയ്യുന്നത്? So the part where information is acquired is the end of dendrites. Okay, next, the part which information travel as an electrical impulse. Okay, so the information travels in the form of an electric impulse through the cell body or soma or cytid to the axon and along the axon to the end of the axon. Okay, next, the path where the impulse must be converted into a chemical signal for onward transmission. So the electrical impulse set off the release of some chemical, that is neurotransmitters, at the axon's end, which is necessary to cross the gap to reach the dendrites of the next neuron to start a similar electrical impulse.
Next, why is chemical communication better than electrical impulses as a means of communication between cells in a multicellular organism? Really important. Chemical communication, അതായത് നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? So in a multicellular organism, chemical communication between cells is better than electrical impulses because it involves hormone communication and it does not need specialized tissue like nerve tissues for signaling to occur. Okay, and chemical coordination can occur anywhere in the body, whereas electrical communication is only possible between areas that are connected by nerves. Now, while nervous system coordination can only be done at intervals, chemical communication can be done gradually and persistently. Okay, next question is differentiate between voluntary and involuntary actions. Okay, so voluntary action എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? Actions that can be controlled according to our will. Involuntary action means നമുക്ക് control ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത activities ആണ് involuntary activities എന്ന് പറയുന്നത്. So voluntary actions are controlled by will or consciousness of a person and is controlled by forebrain, that is especially the cerebrum. Okay, and the example is writing, talking, moving a chair, clapping at the end of a program. All this comes under voluntary action. Now under involuntary action, those actions which take place without the consciousness or willingness of an individual, we call it as involuntary action, and it is mainly controlled by mid and hindbrain, especially the medulla oblongata. Okay, and the example is blood pressure, salivation, vomiting and all. Next question, how is a mode of action in beating of heart different from reflex action? Give 4 examples. Okay, so beating of heart is an involuntary action. Okay, they are the action which are not controlled by our will and they do not need any kind of stimulus to work. First, can you remove the name tag? And the actions are regulated by the brain. They do not involve skeletal muscle. Actions are performed throughout one's life. Okay, and action may be quick or slow. Now, reflex action, these are action that are sudden action, response to something or stimulus, and they require stimulus for its action. Actions are regulated mostly by spinal cord and do not involve skeletal muscle. Actions are produced in response to an event of emergency and actions are always quick. Okay, ഇതാണ് reflex action, normal action തമ്മിലുള്ള difference എന്ന് പറയുന്നത്. Which of the following statement is true? That is, sudden action in response to something in the environment is called as reflex action. Sensory neuron carries signal from spinal cord to muscle. Motor neuron carries signal from receptor to spinal cord. The path through which signals are transmitted from a receptor to a muscle or a gland is called as reflex arc. So which one is correct? Comment ചെയ്ത് എല്ലാവരും. Yes. Comment. Yes, correct. C ആണല്ലേ correct answer. 1 and 4 ആണ് നമ്മുടെ correct answer എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. So ഈ ഒരു ഫിഗർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ട്. ഇത് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മുടെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി carried on by sensory neuron. Sensory neuron ആരാ? സെൻസ് ഓർഗനിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർ ഈസ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ. ഓക്കെ, സെൻസ് ഓർഗനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെൻസറി ന്യൂറോൺ എന്ന് വിളിക്കും. സോ സെൻസറി ന്യൂറോൺ ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ആ മെസ്സേജ് ഒന്ന് എന്താ ഡിസിഷൻ എടുക്കണം അല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ, എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ആള് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആളൊന്നില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം സ്പൈനൽ കോഡ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വണ്ടിയിൽ പോവാണ്, സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇടേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു, അപ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ബ്രേക്ക് ഇടൂ എന്നൊരു എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കും. ഓക്കെ, അത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഒരു എമർജൻസി ഡിസിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ആ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇവർ രണ്ടുപേരും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ സെൻസറി ന്യൂറോണും മോട്ടോർ ന്യൂറോണും. ഓക്കെ, സെൻസറി ന്യൂറോൺ ഇപ്പം മെസ്സേജ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിന് കൊടുത്തു. സ്പൈനൽ കോഡ് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ജംഗ്ഷൻ ഇവർ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? റിലേ ന്യൂറോൺ അഥവാ ഇന്റർ ന്യൂറോൺ. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നിന്ന് അതിനെ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരിക. സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ന്യൂറോൺസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ന്. ഓക്കെ, സോ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ വിൽ ബ്രിങ് that message and it will reach the effector. Okay, so ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റേസ് ആണ്. ഓക്കെ, റിസപ്റ്റർ, എഫറന്റ് ഓർ
sensory neuron, my friend. Another name of sensory neuron, okay. Then the sender, that is the central nervous system. Then the efferent or motor neuron, and to the effector. Okay, so this is the pathway of a stimulus which we already discussed. Next, observe the three figures given below. Which of the following depicts tropic movement appropriately? So which is the correct answer? Tropic movement correct ആയി കാണിക്കുന്നത് option D ആണല്ലേ. C മാത്രമാണ് tropic movement correct ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരാൾ. Now write a short note on artificial plant hormone. What are the advantages of using artificial plant hormone? Given an example for artificial plant hormone. Okay, so the plant hormone are synthesized artificially by identifying the chemical structure of the hormone and are also called synthetic plant hormone. Synthetic plant hormones are not treated as phytohormones but are considered as plant growth regulators. Examples of artificial plant hormones are, sir, can you please remove the name banner? Synthetic auxin. Okay, synthetic auxin the pair ആണ് indol 3-butyric acid അല്ലെങ്കിൽ 2,4-D naphthalene acetic acid. ഈ names ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര important അല്ല. എന്താണ് artificial plant hormones എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. Okay. So advantages of artificial plant hormone: pronounced effect on the growth and development of plant, to increase the size of fruit, ripening of fruit, to increase the production of latex in the rubber trees, harvesting fruits at the same time. Okay. Disadvantages ഉണ്ട്. That is, overuse of synthetic plant hormones may cause serious environmental issues like soil infertilities and all. Then there are chances for getting health issues like cancer, cardiovascular diseases, etc. for those who are consuming such artificially treated fruits and vegetables. So potential for misuse exists and risk of toxicity is also more. So these are the disadvantages of artificial plant hormones. Next question, why is the flow of signals in a synapse from the axonal end of one neuron to the dendritic end of another neuron but not in the reverse manner? Okay, so when an electrical signal reaches the axonal end of a neuron, it releases a chemical substance and this chemical diffuses towards the dendritic end of the next neuron where it generates an electrical impulse or signal. നമ്മൾ അതിനെ neurotransmitter എന്ന് വിളിക്കും. So hence the electrical signal is converted into a chemical signal at the axonal end. Since these chemicals are absent in the dendritic end of the neuron, the electrical signal cannot be converted into a chemical signal. So what is the function of receptors in our body? Think of a situation where receptors do not work properly. What problems are likely to arise? So receptors are cells that detect change in the chemical and physical condition of an animal's external and internal environment. Mechanoreceptor, thermoreceptor, pain receptors, chemoreceptors, photoreceptors are most common type of sensory receptors. And stimulation of sensory receptors cause a nerve impulse to go through the central nervous system where sensory information is integrated and interpreted. So this is followed by a relay of motor impulses from the central nervous system to the effector organ in order to generate the response to the stimulus. And if receptors are not functioning properly, external stimuli can't stimulate receptors and no nerve impulse is generated. As a result, the body would be unable to respond to changes in its surrounding. Okay, next question. Name the part of brain that perform the following function. Maintaining the posture and balance of the body. ഈ brainന്റെ ഈ part എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ important ആണ് ട്ടോ. So maintaining the posture and balance of the body, regulating blood pressure, sensation of hunger or feeling full, seeing or vision. Sir, can you please remove the name? So answer for the first question is cerebellum of the hindbrain maintains the posture and balance of the body. Then medulla in the hindbrain regulates blood pressure. Sensation of feeling full is because of a center associated with hunger, which is in a separate part of the forebrain called as hypothalamus. Okay, and the cerebrum, which is a part of forebrain, is the one that helps in the vision. Next, draw the structure of a neuron and label the following: nucleus, dendrite, cell body, axon. So ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റീഡ്രോ ചെയ്യാൻ വരാം, നമ്മുടെ ന്യൂറോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ റീഡ്രോ ചെയ്യാൻ വരാം. അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ തന്നെ വരച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം. Then only you can go there and you can easily draw a image. Okay, so നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ക്ലിയർ ന്യൂറോണിന്റെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം. നന്നായി വരച്ച് പഠിക്കണം. ഇത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് ഒരു സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വെൻ യു ആർ കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെ ഡാർക്കൻ ചെയ്യുക.
Okay, first we will draw light draw because corrections are now, so that our pencil mark light draw. Okay, and then make it dark. Okay, and then do all the labelings. It would be better if you are doing the labeling in a pencil. Okay, and never cross through the figure. Cross mark. Okay, this was already discussed in the class. Next, how does chemical coordination take place in animals? Okay, so different endocrine glands secrete different hormone, and these hormones are released into the blood, which carries them to specific tissues or organs called as target tissue or target organs. Then in the target tissue, hormone triggers a particular biochemical or physiological activity. Ma'am, can we darken the picture using pen? No. Pictures orikkalum, diagrams orikkalum nammal endu cheyilla, pen kondu varakkilla. Next, how is our brain double protected against injuries and shock? Another important question. So, answer is, a delicate organ like brain needs to be carefully protected. For this, the brain is lodged inside a bony case called as a cranium, and the cranium protects us from injuries. Okay, our brain endila vechirikkunna cranium ennu parayunna oru bony box nathana vechirikkunnu. Okay, so cranium will be protecting our brain. So can you please remove the name banner? And the brain is wrapped by 3 membrane layers that covers and protect your brain called as meninges. Okay. So നമ്മൾ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സിലൊക്കെ ബെഡ് കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഒരു കുഷനി എഫക്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് എന്ത് 3 ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെനിഞ്ചസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then the brain is contained in a fluid medium called cerebrospinal fluid which provides further shock absorption. Okay, so ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So label the parts A, B, C and D and show the direction of flow of electric signals in the figure. Very important question. ഞാനത് പറഞ്ഞതാണ്. Okay, sir, please remove the name banner. So A is sensory neuron, B is the spinal cord, part of central nervous system, C is motor neuron and D is effector, that is a muscle in the arm. Okay, yes, so ഇങ്ങനെയാണ് പാത്ത് പോകുന്നത്. സെൻസറി ന്യൂറോൺ സ്പൈനൽ കോഡ് motor neuron to effector. Now what are the advantages of electrical impulse? It is a fast response to stimuli are to be made. Information transfer must happen very quickly, and for this the medium of transmission must be able to move rapidly. Okay, and electrical impulses are an excellent means for this. ഇതാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളൂ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നോ, അത് റീഡ്രോ ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ അർഷിനിയ. നോ, next, limitation of electrical impulse. Okay, so they will reach only those cells that are connected by nervous tissue, not each and every cell in animal's body. Okay, എവിടെ വരെയാണോ ആ കണക്ഷൻ ഉള്ളത് അവിടെ വരെ അത് പോവുള്ളൂ. Got it? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ത്രൂ സെൻഡ് ചെയ്തത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാട്സപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല അത് വരുള്ളൂ അല്ലേ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ അത് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. ഒരു എൻഡ് ടു എൻഡ് കണക്ഷൻ ആണ് അതല്ലേ, വാട്സപ്പ് ടു വാട്സപ്പ് ഓൺലി ആണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും, എവിടെ വരെയാണോ കണക്ഷൻ ഉള്ളത് അവിടെ വരെ മാത്രം. So once an electric impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. Okay, so cells cannot continually create and transmit electrical impulses. Now what are the advantages of chemical communication? Hormonal communication advantage എന്താ നോക്കാം. Stimulated cells release a chemical compound, we call it as hormone, and hormone can diffuse all around the body and doesn't need any connection like in the nervous system. If the other cells can detect hormone using special molecules on their surface, then they would be able to recognize information and even transmit it. So will be slower but can potentially reach all cells of the body regardless of the nervous connection, and it can be done steadily and persistently. Next question, which of the following statement is correct about receptor? Gustatory receptor detect taste while olfactory receptor detect smell. Both gustatory and olfactory receptors detect smell. Then auditory receptor detect smell and olfactory receptor detect taste. Olfactory receptor detect taste and gustatory receptor smell. So നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണല്ലേ, gustatory receptors detect taste while olfactory receptors detect smell.
Next question, list in tabular form with the three distinguishing features between cerebrum and cerebellum. Okay, so cerebrum and cerebellum distinguish ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് features നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Cerebrum is a part of forebrain. Okay, cerebrum forebrain രണ്ടിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ. അതാണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. cerebrum forebrain രണ്ടിലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് cerebrum is a part of forebrain. cerebellത്തിൽ ഇല്ല, hindbrainലും ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് രണ്ടുപേരും ഒന്നാണ്. Okay, so cerebrum forebrain, cerebellum hindbrain. Now cerebrum is responsible for hearing, smell, sight and so on. It controls voluntary actions. അല്ലേ, നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ നമ്മുടെ cerebrum ആണ്. It is a center of thought, intelligence, memory and imagination. Okay, and it is the largest part of brain. Next, cerebellum is responsible for the precision of voluntary actions and maintaining the posture and balances of the body. It coordinates muscular activities and maintains the equilibrium of the body. It is the second largest part of the brain. Okay, so cerebrum is largest part of the brain and cerebellum is the second largest part of the brain. Next, reflex arcs continue to be more efficient for quick responses. Justify the statement by giving reason. So reflex action is an automatic and spontaneous response to a stimulus. The pathway taken by nerve impulse and responses in a reflex action, we call it as a reflex arc. And it consists of receptor, sensory nerve, spinal cord, motor nerve and effector. Okay, so reflex arc enables the body to give quick response to harmful stimuli so that the chances of damage to the body are decreased. It also prevents overloading of the brain, so prevents its fatigue. Reflex action controlled by the spinal cord and brain are spinal and cerebral reflex action respectively. So reflex arc are evolved in animal for the following reason. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റിഫ്ലെക്സ് ആർക്ക് ആനിമൽസിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്? അൺലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, ആനിമൽസ് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? ഒരു വൾണറബിൾ സിറ്റുവേഷനിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. ഏത് സമയം ഏത് മൊമെന്റിൽ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, സോ ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആരുടെയെങ്കിലും വയറ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് റിഫ്ലെക്സ് ആർക്ക് ഈ ഓർഗാനിസത്തിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്തൊരു കാര്യം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഓക്കെ, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു സൈറ്റ് കിട്ടുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഞാൻ കാണുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഇമേജ് എൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബ്രെയിനിൽ ലോഗ് ബുക്ക് എടുക്കും. ഇതാരാ, ഈ സൗണ്ട് ആരുടെയാ, എവിടെ വെച്ചാൽ കണ്ടേ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും എൻ്റെ ബ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എനിക്കൊരു ഐഡിയ തരാമോ ഇത് ഇന്ന ആളാണെന്ന്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ക്വിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് മെസ്സേജ് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സ്പൈനൽ കോഡ് വിച്ച് ഷുഡ് ആക്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, so reflex arc are evolved in animals for the following reason: that thinking process of brain is not fast enough and useful in animals have very little or none of complex neuron network needed for thinking. An efficient way of functioning in organisms that do not have any complex neuron system. Efficient ways of functioning in the absence of true thought processes even after complex neuron network have come into existence. Reflex arcs continue to be more efficient for quick response. Okay, next, define reflex arc and trace the sequence of events which occurs in our body when a bright light is focused on your eyes. Okay, so you can expect such questions. Okay, നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷനിലുള്ള റിഫ്ലെക്സ് ആർക്കിന്റെ ഇത് ചോദിക്കും. So the pathway taken by the nerve impulse in a reflex action from receptor organ to central nervous system and to the effector organ, we call it as reflex arc. Okay, so receptor organ could be a sense organ such as eye, skin, etc. and effector organ could be muscle, glands, etc. Okay, so trace the sequence of events which occur in our body when a bright light is focused on your eyes. So when a bright light is focused on the eye, the receptor cell receives the stimulus and an impulse is generated. So this impulse is passed on to the sensory neuron, then it goes to brain, followed by the brain sending the regulatory or processed impulse to motor neuron which contracts the pupil. Okay, so the sequence of events that can be summarized as photoreceptors in the eye, sensory neuron, brain, motor neuron, eye muscle, constriction of pupil,
and the size of pupil decreases. ഇതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബ്രെയിൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് pupil ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ അല്ല. Next, what constitutes the central and peripheral nervous system? How the communication between central nervous system and other parts of the body is facilitated? How are components of central nervous system protected? Which signal will get disrupted in case of a spinal cord injury? Okay, so the brain and spinal cord constitute the central nervous system. Our brain and spinal cord kuda chernadineyanu nammal endu parayunnathu central nervous system ennu parayunnathu. They receive information from all part of the body and integrated body ide ella part innulla message vedichittu avaru endu cheyum adinoru conclusion oru decision edukkunna aalkarana endu nammade central nervous system ennu parayunnathu. Okay, the communication between the central nervous system and other parts of the body is facilitated by the peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. And the communication between the central nervous system and other parts of the body is facilitated by peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. Got it? Next, components of the central nervous system are protected by brain sits inside a bony box called skull. Human brain is well protected by the skull and the spinal cord is protected inside the vertebral column or backbone. Okay, our brain is in cranial, spinal cord is in the vertebral column or backbone. Brain and spinal cord are covered inside cranial meninges and a fluid called as cerebrospinal fluid. Okay, രണ്ടിലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? മെനിഞ്ചസും ഉണ്ടാവും, cerebrospinal fluidum ഉണ്ടാകും for protecting them. Okay, now the following signals will get disrupted in case of spinal cord injury. Reflex action ഉണ്ടാവില്ല. Signals coming from the receptors as well as the signals sent to the effector will be disrupted. ആ activity ആയിട്ട് disrupt ആവും. Impulses from various body parts will not be conducted to the brain. Okay, and message from the brain will not be conducted to various organs of the body. Next, how are the brain and spinal cord protected in human being? We discussed, right? നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ brain protect ചെയ്യുന്നത് cranium and then cranial meninges and then we have cerebrospinal fluid. In case of spinal cord, vertebral column or backbone is there, meninges is there, and there also we can see the cerebrospinal fluid. Now state one main function of medulla and cerebrum. Okay, so medulla, all these involuntary actions including blood pressure, salivation and vomiting are controlled by medulla in the hindbrain. It also controls involuntary actions like heartbeat, respiration, etc. Now in case of cerebellum, it is responsible for precision of voluntary action and maintaining the posture and balance of the body. Cerebrum ആണെങ്കിലോ main thinking part of the body, എല്ലാ thought process നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ cerebrum എന്ന് പറയുന്നത്. Next, define a reflex arc. Draw a flow chart showing the sequence of events which occur during sneezing. Adutha situation aanu. You can expect such questions. Okay. List 4 plant hormones. Write one function of each. Ade kurittu pudiyakka cerebrathilana vishayam. So the pathway taken by nerve impulses in a reflex action from the receptor organ to the central nervous system and to the effector organ. നമ്മൾ അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഒരു reflex arc എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay, and the sequence of events that occur during sneezing can be depicted as foreign particles sensed by olfactory receptors in the nasal cavity, sensory impulse activated by the olfactory receptors. Sensory impulses are carried to the spinal cord by sensory nerve. Spinal cord neurons analyze the impulse and transmit regulatory or processed impulse to motor neuron. Motor nerve conduct these impulses from central nervous system to effector, and then effectors like muscles of the diaphragm and ribs respond, causing forceful expiration through the lungs and leading to sneezing. Okay, idana activities നടക്കുന്നത്. Next, regarding the hormone, auxin is synthesized at the shoot tip and it helps the cell to grow longer. Next, gibberellin helps in growth of the stem. Cytokinin promotes cell division. Abscisic acid inhibits growth and it include effects like wilting of leaf.
Next, how do auxin promote the growth of a tendril around a support? So tendrils are sensitive to touch. When they come in contact with any support, auxin, a growth hormone, diffuses from the part of the tendril in contact with the object to the other side, which is not in contact. Therefore, the part of tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of tendril away from the object. So this causes the tendril to circle around the object and thus cling to it. Next question. A squirrel is in a scary situation. Its body has to prepare for either fighting or running away. State the immediate changes that take place in its body so that the squirrel is able to either fight or run. Okay. So when the squirrel is in scary situation, the adrenaline is secreted. Adrenaline where perenda? What is the other name of adrenaline? Yes, fight or flight hormone, emergency hormone എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് adrenaline ആണല്ലേ. Stress hormone എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. So adrenaline is secreted directly into the blood and carried to different parts of the body. The target organ or the specific tissue on which it acts include the heart. As a result, the heart beats faster, resulting in the supply of more oxygen to our muscle. Okay, and the blood to digestive system and skin is reduced due to contraction of muscle around small arteries in these organs. This diverts the blood to our skeletal muscles. The breathing rate also increases because of the contraction of the diaphragm and the rib muscles. All these responses together produce a lot of energy in squirrel's body. In this way, the squirrel prepares itself for fighting or running away action. Okay. Okay. Next, a cheetah on seeing a prey moves towards him at a very high speed. What causes the movement of his muscles and how does the chemistry of cellular components of muscle change during this event? Okay. So the cheetah sends its prey by photoreceptors and the information is sent to central nervous system and the response is then carried by neurons. Okay, along with the nervous system, the hormonal system also play a role. Adrenaline hormone produced by the adrenal gland triggers the flight or fight action. On seeing prey, these hormones are released into cheetah's bloodstream and it then speeds up the heartbeat, breathing increases, blood flow into lung muscles and causes the liver to release more stored glucose into the cheetah's blood. All these actions of adrenaline hormone produce a lot of energy which help cheetah to run fast. Okay. Now when a nerve impulse reaches the muscle fiber must move. Muscle contraction is initiated by a signal sent by the central nervous system via a motor neuron and triggers chemical reaction. So muscle cells will move by changing their shape so that they shorten. Muscle cells have special protein called contractile protein that change both their shape and their arrangement in the cell in response to nervous electrical impulses. When this happens, new arrangement of these protein give the muscle cell a shorter form. Now, how is the mode of action in beating of heart different from reflex action? Give example. So, breathing of heart is an involuntary action and reflex action is a sudden action in response to something or a stimulus. Okay. Next. Name the part A, B, C and D of human brain. So, A and the, what is A? What is B, what is C and what is D? Yes, correct. A എന്താണ് cerebrum ആണല്ലേ? A cerebrum ആണ്. B എന്താ? Spinal cord ആണ്. Then C represents the medulla and D represents the cerebellum. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്? റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫ്ലെക്സ് ആർക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. ദെൻ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം വന്നു. Then endotropic movements, regulation in plants, hormones, very easy. Then hormones in animals. Very easy chapter le. Next, differentiate between sensory neuron and motor neuron. Okay. So sensory neuron na vera peranande efferent neuron. Then motor neuron na vera peranande
Efferent neuron. Okay, so afferent neuron is a type of neuron that carries sensory impulses towards the central nervous system, transfer the message or signal from various organs to the spinal cord or brain. This is also known as sensory neuron. Generally, each sensory neuron has a short axon and long dendrite. Okay, then the efferent neuron is a type of neuron that carry impulses away from the central nervous system, transfer the message or signal from the spinal cord or brain to various or targeted organ that is outside, and it is also known as motor neuron. Generally, each motor neuron has a long axon and a short dendrite. Next question is, Advait was studying in his room. Suddenly he smells something burning and sees smoke in the room. He rushes out of the room immediately. Was Advait's action voluntary or involuntary? Give explanation. No, Adra പഠിച്ചാൽ മതി. So Advait's action was voluntary because rushing out of the room was under his conscious control. അല്ലേ, നമുക്ക് ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ സപ്പോർട്ട് വേണം, എന്നാൽ നമ്മുടെ ലെഗ് മസിൽസും എല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വാസ് എ വോളണ്ടറി ആക്ഷൻ. Now the smoke and smell were perceived by receptors in the sense organ and signals are sent to the brain, and the brain then sends signals to effector organ, that is the muscles, to move out of the room. Okay, so ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? വോളണ്ടറി ഉണ്ട്, ഇൻവോളണ്ടറിയും ഉണ്ട്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? അതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അല്ലേ? ഒരു ബേണിംഗ് സ്മെല്ല് വന്നു, അതിനെ എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ടേക്ക് ഓൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. സോ ആ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡിലേക്കായിരിക്കും. ഓക്കെ, next, assertion and reason based question. The assertion given is nerve impulse is one way conduction. Reason given is nerve impulse is transmitted from dendrite to axon terminals. Correct ആണോ? Correct ആണല്ലേ? Both assertion and reason is correct, and reason is the correct explanation of the assertion. ഒരു വേര് മാത്രമല്ല അത് പോളൂ, തിരിച്ചു പോവോ? ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ ഒരു വേരൂടെ അല്ലേ പോളൂ, തിരിച്ചു പോവോ? ഇല്ല. So we can say both are correct. Now, why is the flow of signals in a synapse from the axonal end of one neuron to the dendritic end of another neuron not reversed? Okay, so when an electric signal reaches the axonal end of the neuron, it releases a chemical substance, and this chemical diffuses towards the dendritic end of the next neuron, where it generates an electrical impulse or signal. Hence, the electrical signal is converted into a chemical signal at the axonal end. Since these chemicals are absent at the dendrite end of neuron, the electrical signal cannot be converted into a chemical signal. Okay, അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. Next, again an assertion and reason. Plants lack the nervous system but they coordinate. Reason, it is so because of hormone. So what is the answer? Comment it. എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ. Okay, yes, as you guys said, it is option A. Assertion correct ആണ്, reason correct ആണ്, and reason is the correct explanation of the assertion. Again, another assertion and reason based question. Cytokinins are present in highest concentration in fruits and seeds. The reason given is cytokinin are responsible for promoting cell division. Okay, so what will be the answer for this question? എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൻസർ? എന്തായിരിക്കും? Yes, it is again option A, that is assertion and reason is correct, and reason is the correct explanation of the assertion. Okay, so cytokinin promotes cell division and it is natural, then that they are present in greater concentration in areas of rapid cell division such as fruits and seeds. Okay, another assertion and reason is cerebellum controls the coordination of body movement and posture, and the reason given is medulla oblongata controls and regulates the center for coughing, sneezing and vomiting. So this is an answer. Yes, it is option B, that is both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. Next, draw and label the parts of neuron. Okay, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോണിന്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെൻഡ്രോൺ ഉണ്ട്, ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, ആക്സൺ, സൈറ്റൺ, otherwise cell body, then we have axonite, axon, okay, then synaptic knob, Schwann cell,
ഷാൻസൽ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഷാൻസൽ നിർബന്ധമില്ല. ഷാൻസൽ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കൊന്നും പോവില്ല. ഷാൻസൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും മാർക്ക് ചെയ്യരുത്. ഇവിടെയുള്ള സാധനം ഈ അറ്റത്തോണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യരുത്. ഇവിടെയുള്ള സാധനം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്? അതുപോലെ പിക്ചറിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകരുത്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. നെവർ ഡു ദിസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇമേജിനെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകരുത്. ഡു ദ മാർക്കിങ്സ് ഇൻ പെൻസിൽ. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കാവുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓൾസോ. Otherwise, function will be given and you will be asked to identify them. Got it? Yes. Yes, Anjobi. Next, the rhythm of sleep in our body is controlled by. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ആരാ? നമ്മുടെ rhythm of sleep and wake ആരാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് വേക്ക് സൈക്കിൾ ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാരാ? പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, which of the following endocrine gland is unpaired? ഇതിലുള്ള കുറച്ച് പേരൊക്കെ പെയർഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഒരാൾ മാത്രം പെയർഡ് അല്ല, സിംഗിൾ പെർസെന്റാണ്. ആരാണ് സിംഗിൾ പെർസെന്റ്? അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ്. എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ മുകളിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പെയർഡ് ആണ് അല്ലെ അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ്. ദെൻ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് എവിടെയാ? ബ്രെയിനിലുള്ളതാണ്. ടെസ്റ്റിസോ മെയിലിൽ കാണുന്നതാണ്, മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിൽ കാണുന്നതാണ് ആൻഡ് പെയർഡ് ആണ്. ഓവറി ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടാണ്, അതും പെയർഡ് ആണ്. സോ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാ? പിറ്റ്യൂട്ടറി. പിറ്റ്യൂട്ടറി മാത്രമാണ് ഇവിടെ സിംഗിൾ പെർസെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചൂസ് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് ഇൻസുലിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പാൻക്രിയാസ്. ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി. ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ. ഡെഫിഷ്യൻസി കോസസ് ഡയബറ്റീസ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ ബി ആണല്ലേ. ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗറിന്റെ ലെവൽ കൂടുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? പാൻക്രിയാസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻസുലിനെ അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇൻസുലിൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ബ്ലഡിലുള്ള ഷുഗറിന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ലിവറിന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, കുറച്ച് കിഡ്നിക്ക് കൊടുക്കും, കുറച്ച് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂസിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയും വെച്ചോ നിങ്ങൾ വെച്ചോ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, വീണ്ടും കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും അവർ വരും, വീണ്ടും സെയിം ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യും. ഓക്കെ, വീണ്ടും കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ഇൻസുലിൻ വരും, വീണ്ടും സെയിം ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ടൈം വീണ്ടും കൂടുന്ന സമയത്ത്, ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻസുലിൻ വന്ന് ഇവരിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ലിവർ പറയും വേണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ട, എൻ്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിനുണ്ട്, താൻ തന്നെ വെച്ചോളൂ, ബ്ലഡ് തന്നെ വെച്ചോളൂ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, കിഡ്നി എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ കിഡ്നി തന്നെ പറയും എനിക്കും വേണ്ട, എൻ്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഷുഗർ, ഓക്കെ, ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആ ബ്ലഡിൽ ഷുഗറിന്റെ ലെവൽ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡയബറ്റീസ് ആയി എന്ന് പറയും. Okay, now next question. Which of the following pairs of brain parts and its function are not correctly matched? Pons consciousness, cerebrum memory and intelligence, cerebellum balancing and posture, medulla involuntary action. So the correct one is like pons and consciousness ആണ് correct ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത്? match ചെയ്യാത്തത്. Next, cretinism result due to excess secretion of growth hormone, under secretion of thyroxine, excessive secretion of adrenaline, under secretion of growth hormone. So correct answer is under secretion of thyroxine. Okay, thyroxine under secretion കാരണം വരുന്നതാണ് cretinism എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so disorder hypothyroidism, commonly called as goiter. It is happening due to deficiency of iodine in the diet and low level of thyroxine production. The symptoms are like enlargement of thyroid gland, swollen neck, weight gain and all. Next, hyperthyroidism. Hyper means the amount of thyroid hormone is more. Okay, so exophthalmic goiter, a form of hyperthyroidism, also known as Graves' disease. Okay, then the level of hormone or condition is high level of thyroxine production and the rate and synthesis of hormone increases. Okay, symptoms എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ enlargement of the thyroid gland, protrusion of the eyeballs, increased basal metabolic rate, weight loss, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ symptoms എന്ന് പറയുന്നത്. Next question, which is not true about brain? There are lobes in the forebrain. Center of hearing, smell and memory are located in the forebrain. Involuntary actions are controlled by medulla in hindbrain. Cerebellum does not control postures. So which is the correct answer? Yes, option D is the correct answer. That is cerebellum does not control postures. Next, growth of tendrils in pea plant is due to
Effect of gravity, effect of chemicals, rapid cell division in tendrillary cells that are away from support, rapid cell division in tendrillary cell in contact with support. ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? ഏതാണ്? സിയോ? Okay. So C ആണ് answer. Rapid cell division in tendrillary cells that are away from support is the correct answer. Okay. Next question. Select the mismatched pair. Adrenaline, pituitary gland, testosterone, testis, estrogen, ovary, thyroxine, thyroid gland. Okay. So the correct answer is adrenaline, pituitary gland. Okay. Then distinguish between nephron and neuron. Neuron nervous system inde fundamental unit aanu. Okay. And nephron ennu parayunna kidney ide functional unit aanu. Okay. So nephron is the basic functional unit of kidney or the filtration unit of the kidney. It consists of glomerulus, Bowman's capsule, Henle's loop, PCT, DCT, collecting duct. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ parts എന്ന് പറയുന്നത്. Then purification and filtration of the blood and thereby the production of urine. Specifically designed to purify the blood. Nephron is composed of multiple cells. Okay. Now neurons is a basic structural and functional unit of nervous system. Consists of dendron, dendrite, cell body, axonite and synaptic node. Okay. So neuron conduct nerve impulse between different parts of the body such as other nerve cells, muscles or gland cell. And specifically designed to transmit the impulse to the body parts. And neuron is a single cell. Okay, neuron എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു single cell ആണ്. Then in human the life process is regulated and controlled by reproductive and endocrine system, respiratory and nervous system, endocrine and digestive system, nervous and endocrine system. So the answer is nervous and endocrine system. Next question, list two differences between movement of leaves of sensitive plant and movement of a shoot towards light. എന്താണ് ഇതിന് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു സെൻസിറ്റീവ് പ്ലാന്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതും മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഷൂട്ട് ടുവേർഡ്സ് ലൈറ്റും തമ്മിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്? What is the difference? Yes, correct ആണ്. So movement of leaves of a sensitive plant എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഗ്രോത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ. അവിടെ ഒരു ഗ്രോത്തും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, വെറുതെ മൂവ് ചെയ്യാണ്, അവിടെ ഒരു ഗ്രോത്തും ഇൻവോൾവ് അല്ല. Okay, and nastic movement due to touch. ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? nastic movement ആണ്. It happen due to touch. Okay, and it is non-directional movement. That is when we touch the leaves of a chumum, the sensitive or touch me not plant, they begin to fold up and droop in response to stimulus. Okay, നമ്മൾ touch me not, നമ്മൾ തൊട്ടാവടി എന്നൊക്കെ പറയും. തൊട്ടരുതെന്ന് അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ, but still we go and touch it, right? So എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ leaves ഇങ്ങനെ droop ചെയ്യും. Okay, now what is the reason for that action? Plants will change shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling or shrinking, and therefore in changing shape, that is change in the turgor. Okay, so plants എങ്ങനെയാണ് directions ഒക്കെ change ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാ? They change the amount of water in the cell. Okay, അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഷേപ്പും ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. Next, the movement of shoot towards light is a growth dependent movement. അവിടെ ഒരു ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണത്. Okay, so tropic movement, especially phototrophic movement, it is a directional movement, that is the shoot respond by bending towards the light for growth. And the reason for the action is when light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses towards the shady side of the shoot, and this concentration of oxygen stimulates the cell to grow longer on the side of the shoot which is away from the light. Thus the plant appear to bend towards the light. Okay, and cell division is the reason for this action. So number tropic movements are really important. Okay, response like the positive or negative response of a plant to stimulus. എന്ത് സ്റ്റിമുലസ് ആയിക്കോട്ടെ, എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റിമുലസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അതിനുള്ള റെസ്പോൺസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് തിഗ്മോട്രോഫിസും ഉണ്ട്, ഫോട്ടോട്രോഫിസും ഉണ്ട്, ഓക്കെ, ജിയോട്രോഫിസും ഉണ്ട്, കീമോട്രോഫിസും ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രോട്രോഫിസും ഉണ്ട്. വളരെ ഈസി ആണല്ലേ. ഇതിൽ ആരാണ് പോസിറ്റീവ് കാണിക്കുന്നത്, ആരാണ് നെഗറ്റീവ് കാണിക്കുന്നത് പഠിക്കണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഓക്കെ അല്ലേ? ആ ഒരു പാട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Next, what happens at synapse between two neurons? State briefly.
So synapse is a junction between two neurons, or a neuron and a muscle cell, or a neuron and a glandular cell. And a nerve impulse is transmitted from one neuron to another through junction called synapses. Synapse help to regulate the speed and direction of impulses. And when an electric signal reaches the axonal end of a neuron, it releases a chemical substance. We call it as neurotransmitter. And this chemical diffuses towards the dendrite end of the next neuron, where it generates an electric impulse or signal. Next question. Nervous and hormonal system together perform the function of control and coordination in human being. Justify the statement with the help of an example. So they work together in controlling and coordinating various life processes in the body. Nervous system work by generation and transmission of electric impulse, while hormonal system work by secreting chemical messengers called hormones. For example, when an emergency situation is detected by the nervous system, the stimulus is received and analyzed by the central nervous system that send message to effector to provide proper responses. At the same time, nervous system activates adrenal gland to release adrenaline that prepares body by increasing heart rate, blood pressure, respiration, etc. Thus, both these systems work together to perform functions of control and coordination. Now, how is the timing and amount of hormone release regulated? Explain with the help of an example. It is so important that hormones should be secreted in precise quantities. We need a mechanism through which this is done. So the timing and amount of hormone released are regulated by feedback mechanism. For example, if the sugar level in blood rise, they are detected by the cells of the pancreas, which respond by producing more insulin. As the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced. Okay. Next question. Rajesh noticed a potted plant kept in window of his one room, shows bending towards the sunlight. This could be due to more growth in the well-lit region due to diffusion of auxin hormone, more growth in the region away from the light due to diffusion of auxin hormone, more growth in the well-lit region due to diffusion of cytokinin hormone, more growth in the region away from light due to diffusion of cytokinin hormone. Okay, yes. So the answer is option B, that is more growth in the region away from light due to diffusion of auxin hormone. Okay, this is the answer. So when light is coming from one side of the plant, what happens? Auxin diffuses towards the shady side of the shoot, and this concentration of auxin stimulates the cell to grow longer on the side of shoot which is away from the light. Okay, and thus the plant appears to bend towards the light. Okay, നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ? ഓക്സിനും സൺലൈറ്റും നമ്മൾ എന്താണ് ഭയങ്കര ശത്രുതയാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ സൺ വരുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. സോ സൺ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഓക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഓക്സിൻ വിൽ ബി സെക്രീറ്റഡ്. ബട്ട് ഈ ഓക്സിൻ എന്താ സൺലൈറ്റിനെ കണ്ണേ നേരെ കണ്ടുവിടാം. സോ എന്ത് ചെയ്യും? ഓക്സിൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഷെയ്ഡി റീജിയനിലോട്ട് നിൽക്കും. ഓക്കെ, സോ ഷെയ്ഡി റീജിയനിലോട്ട് മാറി നിൽക്കും. ഈ ഓക്സിൻ എവിടെയാണോ അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയി നിൽക്കുന്നത്, ഓക്കെ, നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഈ ഓക്സിൻ അക്യുമുലേഷൻ കാണുന്നത്, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഒരു elongation സംഭവിക്കും. Got it? So this is how auxin helps in the elongation. Got it? Next, given below are some disorders noticed in some patients. It could be due to improper functioning of which part of the brain? Loss of sensation of feeling full, lowered ability to salivate, difficulty in maintaining the posture and balance of the body. So loss of sensation of feeling full, നമ്മുടെ hypothalamus, that is a part of forebrain ന്റെ കുഴപ്പം കാരണമാണ്. Now lowered ability to salivate is due to a problem in medulla, that is a part of hindbrain. Then difficulty in maintaining the posture and balance in our body is a part of hindbrain called cerebellum. അതാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സെറിബെല്ലത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത്. Next question, name the part of brain which is responsible for the following action, that is maintaining posture and balance, beating of heart, thinking, blood pressure. Okay, so എവിടെയാണ് ഈ posture and balance maintain ചെയ്യുന്നത്? It is cerebellum, which is a part of hindbrain. Okay, so beating of heart is control in medulla, that is a part of hindbrain. Then forebrain is the main thinking part of brain, especially the cerebrum in the forebrain. Now blood pressure, medulla in the hindbrain.
Okay, the or question is like, where are Aisha? Where are auxin synthesis in a plant? Which organ of the plant shows positive phototrophism, negative geotrophism, positive hydrotrophism? So hormone called auxin synthesis at the shoot tip of the plant, and the positive phototrophism is shown by shoot by bending towards light. Okay. ലൈറ്റിനോട് ടുവേർഡ്സ് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അത് പോസിറ്റീവ് ഫോട്ടോട്രോഫിസം കാണിക്കുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ജിയോട്രോഫിസം ഇസ് ഷോൺ ബൈ ഷൂട്ട് യൂഷ്വലി ഗ്രോസ് അപ്വേർഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് അവേ ഫ്രം ദ എർത്ത്. നെക്സ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഹൈഡ്രോട്രോഫിസം ആരെ കാണിക്കുന്നത്, റൂട്ട് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ. യൂഷ്വലി ടെൻഡ് ടു ഗ്രോ ടുവേർഡ്സ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയന്റ്. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിനോട് ടുവേർഡ്സ് പോകുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, പോസിറ്റീവ്, അതിനോട് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയും. അതിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി പോകുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയും. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഗ്രാവിറ്റി താഴോട്ടാണ്, സോ താഴോട്ട് വളരുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ്. മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത്, അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയി പോകുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹൈഡ്രോട്രോഫിസം വാട്ടറിനോട് ടുവേർഡ്സ് പോകുന്ന ആൾക്കാർ പോസിറ്റീവ് ആണ്. എവേ പോകുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ, നെഗറ്റീവ് ആണ്. ലൈറ്റിന് ടുവേർഡ്സ് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ആരാ, ഷൂട്ട് ആണ്. സോ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. റൂട്ട് ആണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് പോകുന്നത്, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. Next question, list 3 points of differences between nervous and hormonal mechanism for control and coordination in animals. How are auxin related to bending of plant shoot? How plant shoots towards unidirectional light? Explain. Okay, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്സിൻ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ട് സൺലൈറ്റ് പ്രസൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈഡിൽ produced out, okay, and it get accumulated to a side. Okay, അത് shady region ലോട്ട് accumulated ആവും, and where it get accumulated at that region we can see an elongation. ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്സിന്റെ process നടക്കുന്നത്, and that is how the elongation taking place. Okay, see, this is how the elongation in auxin take place. Okay, സണ്ണിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഓക്സിൻ produced ആവും, okay, and it get accumulated to a shady region. Okay, സണ്ണിന് ഇഷ്ടമല്ല, സോ ഒരു ഷെയ്ഡി റീജിയനിലോട്ട് അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയി മാറും, ആൻഡ് ആ അക്യുമുലേഷൻ നടക്കുന്ന റീജിയനിൽ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു elongation ഉണ്ടാകും. Got it? Next, the shape of guard cell changes due to change in protein composition of cell, temperature of cell, amount of water in cell, position of nucleus in the cell. Okay, yes. So the answer is amount of water in cells. Next question, select the correct statement about trophic movement in plant from the following. Alpha cell. It is due to stimulus of touch and temperature. It does not depend upon the direction of stimulus received. It is observed only in root and not in stems. It is a growth related movement. Okay, so the answer is option D, that it is a growth related movement. Next question. The main function of abscisic acid in plant is to increase length of the plant, promote growth of the plant, inhibit growth of the plant, promote growth of the plant. Appo endha, inhibit the growth of plant. Okay, next, in a neuron, conversion of electric signal to a chemical signal occurs in, yes, it is axonal end. Then when a person is suffering from cold, he cannot differentiate the taste of an apple from that of ice cream, differentiate the smell of perfume from that of agarbatti, differentiate red light from green light, differentiate a hot object from a cold object. So the answer is smell. അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത്, ഒരു MCQ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് 4 ഓപ്ഷനും വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന് തോന്നി നമ്മൾ നേരെ പോയത് കുത്തരുത്. 4 ഓപ്ഷൻ വായിച്ചു നോക്കാം. മേ ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട്, മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ, ഡോണ്ട് ടേക്ക് റിസ്ക്. Dramatic change in body features are associated with puberty that are mainly because of the secretion of estrogen from testis and testosterone from ovary, estrogen from adrenal gland and testosterone from pituitary, estrogen from ovary and testosterone from testis, estrogen from pituitary and testosterone from thyroid. So the answer is option C, estrogen from ovary and testosterone from testis. Okay, so that is the answer. So with this, നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, we have completed all questions of chapter 6, control and coordination. So as I said before, nervous system, neuron part, reflex arc, okay, brain, spinal cord, then tropic movements, hormones. ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ വരുന്നത്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. You can expect 1 mark, 2 mark, 3 mark, 4 mark question from this chapter. Okay, ഇത്രയും മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല from this chapter. Got it? And weightage is around 6 to 8 marks.
നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ക്ലിയർ അല്ലേ? വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. സോ നന്നായി പഠിക്കുക, ടെക്സ്റ്റ് നല്ലോണം വായിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ അപ്കമിംഗ് സെഷൻ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദ മാരത്തൺ സെഷൻ ഓഫ് chapter 7 how do organisms reproduce and chapter 8 heredity. Okay, so എന്ത് ചെയ്യാ, നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് വരിക. So by that time your English exam will be over, I guess. അല്ലേ? Yes. So all the best for your English exam. എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിച്ചു പോയി ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട, ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാ കിട്ടാം അല്ലേ? അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടു എവ്രി വൺ. ഓക്കെ, ഹാപ്പി ആയി പോയി എക്സാം എഴുതിയിട്ട് വരാം, യാതൊരു ടെൻഷനും വേണ്ട. ഓക്കെ, see you all in the next session. Till then, have a great time. Bye.